Imo yezulu kwilizwe lonke iyaguquka. iKapa alifumani imvula yaneleyo njengokuqala. Amadama ethu ayaphelelwa ngamanzi. Isixeko sethu siyanda. Khawucinge ubomi ngaphandle kwamanzi. Indlela esixhomekeke ngayo kuloo manzi aphuma kuloo mpompo. Ubomi bubalulekile, namanzi ke anjalo. Masiwakhathalele, siwagcine ephuma ubomi bethu bonke. Ngoba ngaphandle kwawo abukho ubomi. Asonge amanzi sisindi sisixeko. Ithontsi ngalinye liyabala. Masiqhubekeke ngentsebenziswano songe amanzi. Asonge amanzi sisindi sisixeko. Lo myalezo ndinguphathelwe sisixeko saseKapa. Esi sixeko sisebenzela wena. Kukho nto inye esiyidinga sonke, into esingenakuphila ngaphandle kwayo, undoqo wobomi bethu, amanzi. Ubukhulu becala umzimba womntu wenziwe ngamanzi. Ubungakanani bamanzi emzimbeni bulinganiselelwa ku-70 ekhulwini. Zonke iintshukumo zomzimba zixhomekeke kubukho bamanzi. Emva komphefumlo, kulandela amanzi ngokubaluleka ebomini bethu. Unxano lufika xa umzimba ulahlekelwe sisinye ekhulwini umthamo wamanzi awo. Xa ulahlekelwa nga-20 ekhulwini amanzi emzimbeni, uyafa. Ngako oko ke, amanzi alulutho emakhayeni ethu. Sipheka ngawo. Sidinga amanzi ukugcina imizimba kwanempahla zethu zicocekile. Sikwankcenkceshela ngawo. Ngaphandle kwamanzi, asinakuphila. Amanzi emvula aqokelelwa emadamini. Asuswe apho ngemibhobho ukuya kwiziko apho afike acocwe khona. La manzi acociweyo athunyelwa kumakhaya ngeempompo ezikuso sonke isixeko ukuze aselwe ngabantu ekhuselekile. Umzi ngamnye ubonelelwa ngamanzi okusela alinganiselelwa ku-600 eelitha, ndawonye na-420 eelitha amanzi okugutyula, simahla ngenyanga. Isixeko saseKapa sikwanaso nesibonelelo sama-20 eerandi ngenyanga ngomzi ngamnye kwabo baselungelweni. Abahlali abaselungelweni lokufumana esi siboniselo ngabo banezindlu ezixabisa ngaphantsi kwe-100,000 eerandi. Le yenye yeendlela isixeko saseKapa esiqinisekisa ngayo ukuba iinkonzo zamanzi nogutyulo ziyafikelela kubantu bonke. Iinkcukacha ezipheleleyo malunga nesi siboniselo ziyafumaneka kwi-ofisi kamasipala ekufutshane nawe. Amanzi nogutyulo ahlawulwa ngokomyinge wokuwasebenzisa kwakho. Ngokuya uwasebenzisa, ngokuya inyuka intlawulo. Isixeko saseKapa sikhuthaza bonke abahlali ukuba basebenzise amanzi ngokufanelekileyo. Umzekelo, abantu mabasebenzise amanzi abawadingayo kuphela, ukuze bangapheli benetyala lamanzi abangakwazi ukulihlawula ngenxa yokudyakaza okanye nokuvuza kweempompo. Abahlali abaninzi baseKapa basebenzisa amanzi angaphaya komlinganiselelo. Le yinkcitho yamanzi nemali. Eyona nkcitho inkulu yamanzi yenziwa ziimpompo ezivuzayo nabantu abadlala ngamanzi. Impompo enye evuzayo ingachitha iilitha ezingama-30 ngemini. La manzi alingana neekomityi ezili-120 amanzi okusela. Ungacutha umyinge wamanzi owasebenzisayo ngokuthi ufunde ukugcina imibhobho yamanzi akho isemgangathweni. Uvale isitishi samanzi ukuze ukwazi ukuqwalasela ukuba unayo na impompo evuzayo. Yilungise imibhobho evuzayo. Yifunde imitha yamanzi owasebenzisileyo njalo ngosuku ukuze ukwazi ukuba uwasebenzisa kangakanani na. Nqanda ukusetyenziswa kwamanzi ngokungafanelekanga. Wonke ubani ekhaya kufuneka azi ukuba zeziphi iimpompo ezinokuvuza, kuba zizo unobangela wokunyuka komyinge wokusetyenziswa kwamanzi. Amaxesha amaninzi iyabonakala impompo okanye umbhobho ovuzayo. Itanki lendlu yangasese elivuzayo lenza ingxolo enkulu. Ezinye iindawo ezivuzayo kunzima ukuzibona. Xa uqwalaselisisa, unako ukuwabona amanzi avuza kwisihlalo sendlu yangasese.
Amanzi avuza kwimibhobho ephantsi komhlaba ungawaqaphela ngokufunda imitha yamanzi. Vala zonke iimpompo ze uxelele wonke ubani endlwini angasebenzisi amanzi de kutsho wena. Linda imizuzu engama-30 ukuze uqiniseke ukuba igiza netanki lendlangasese zigcwele. Funda imitha yamanzi. Ukuba amanani abomvu ayahamba, kukho indawo evuzayo. Ukuba kukho umbhobho ovuza phantsi komhlaba, biza ichule lemibhobho lize kuwulungisa. Ngokwenza oku, uya kube wonge amanzi amaninzi, ucuthe ityala lakho lamanzi nogutyulo, wongele abahlali bonke besixeko saseKapa imali ebisenokusetyenziswa ukwakha amadama amatsha, amaziko okucoca amanzi kunye nemibhobho yokuwathutha. Ngumsebenzi wakho njengomninimzi ukuqinisekisa ukuba imibhobho yakho isemgangathweni nokuyilungisa xa ithe yavuza. Isixeko saseKapa senze iphulo lokuqala ikwalelokugqibela lokukunceda wonge amanzi ngokuthi sikufundise iindlela zokuqaphela nokulungisa imibhobho neempompo ezivuzayo kunye nokuphungula udyakazo kwamanzi. Ngeli xesha leliphulo, yonke imibhobho evuzayo iza kulungiswa simahla. Onke amakhaya aya kubonelelwa ngeli thuba kube kanye kuphela. Abanxulumanisi babahlali abaqeqeshiweyo baza kuza endlwini yakho. Bazokuncedisa ukujonga imibhobho evuzayo, ukufunda imitha yamanzi, ukuzokubonisa ukugcina imibhobho yakho isemgangathweni, kunye nokukufundisa ukonga amanzi uwasebenzisele izidingo zakho nangendlela efikelelayo kuwe. Emva koko, amachule emibhobho aza kulungisa imibhobho neempompo ezivuzayo. Emva kokulungiswa kwemibhobho neempompo ezivuzayo, kufuneka wena unonophele indlela osebenzisa ngayo amanzi. Uya kuba ngumsebenzisi wamanzi ophaphileyo ukuba usebenzisa umyinge wamanzi owadingayo, kwaye uhlawule ngethuba amanzi owasebenzisileyo angaphezu komlinganiselelo wasimahla njalo ngenyanga. Ungahlawula amanzi kwiofisi kamasipala ekufutshane nawe, kwiofisi kamasipala ekwindawo osebenza kuyo okanye apho uthenga khona, eposini, kwaShoprite nakwaPick n Pay, nakweyiphi ibhanki yakwa-Absa. Qaphela ukuba usigcinile isiqinisekiso sakho sokubhatala okanye irisiti ngelasemzini. Iingxaki nemibuzo malunga nemitha yamanzi neengxelo ngokusetyenziswa kwamanzi mazibhekiswe kwisixeko saseKapa kwinombolo ethi 0860 1030 89. Chaza imibhobho kamasipala neempompo ezisestratweni ezivuzayo ku-0860 1030 89. Sebenzisana neenkonzo zamanzi ukwenza ukuba ezi nkonzo zisebenzele ingingqi yakho. Ukonga amanzi makube yindlela yokuphila. Isixeko saseKapa, esi sixeko sisebenzela wena.